Welcome, Darshak. Welcome to Family Focus, a TV talk show dedicated to addressing real family challenges in the United Kingdom. Over 27 episodes, we will explore pressing topics including domestic violence, financial struggle, child abuse, bullying, mental health, divorce, social media, and effective parenting. Our mission is to raise awareness, combat stigma, and provide solutions that make a positive impact on UK families. So today, join us on this journey of hope and guidance in Family Focus. Threads of love, stories of life. Today's topic is balancing tradition and modernity in parenting. So introduction is, I could say in Bengali, অভিভাবকত্বে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার ভারসাম্য বজায় রাখা. Balancing tradition and modernity in parenting. Welcome to Balancing Tradition and Modernity in Parenting, the show where we explore the challenges, joys, and complexities of raising children in today's world. We'll be discussing parenting particularly from the perspective of Asian families in the UK, a community that navigates an intersection of tradition, culture, and modern societal expectation. Joining me today is an incredible guest, experts in the field with years of experience working with families and children. Rahela, I'm just going to introduce Rahela. With over 20 years of experience, Rahela specializes in providing tailored employability support, particularly for those facing mental health challenges and domestic violence in Tower Hamlets. As a skilled project coordinator, she optimizes funding to maximize outreach in Tower Hamlets, directing initiatives in sectors like retail, hospitality, and finance. Rahela's role as a trainer, as an advisor, enhances job seeker skills, delivering programs sponsored by prestigious employers like the NHS, recognized for her dedication, especially in aiding individuals overcoming domestic violence and mental health issues. Rahela fosters partnerships to amplify support services for the community. So welcome, Rahela. Thank you, Tara. Do you want to add anything else to your introduction? Not really, just I'm very pleased to be here and have the chance to discuss this very important issue that we have. Parenting is changing all the time, and the challenges that we face as parents is also changing as well. So to be able to talk about this and maybe provide some support and help for other parents is a fantastic idea. Thank you for having this show. Okay, thank you, Rahela. So to start off, could you share with us about your organization? Okay, so Poplar Harker is essentially a housing association. However, I work in a team within communities and neighborhoods called the Hive, and we do employment and training. So we do, our provision is quite small, but we have employer programs that can lead to employment. For example, as you mentioned, we work very closely with Barts Health NHS Trust. We run 2 different programs, one for older people, one for younger people. We also run short courses like English and maths, health and care, hospitality and catering. We do standalone courses. We have a fully funded SIA course at the moment. And all of these programs have employment support with them. So the idea is you get the qualification and you get the support to get into employment. But we also have a separate employment support service, so you can walk in and ask for help as well. Okay, thank you, Rahela, for this. So let's start. The program is Balancing Tradition and Modernity in Parenting. So my first question to you, what is parenting? How could you define it? Well, parenting is the process of nurturing a child, you know, supporting development from infancy to adulthood. It involves physical support, emotional support, education, advice and guidance, things like that, basically to help the individual to grow up into becoming a stable, well-balanced adult who can contribute to society. Okay, thank you, Rahela. So Rahela কইছেন আমরারে যে প্যারেন্টিং হইল কি একটা প্রসেস, মায়া মমতা দিয়া বাচ্চারে বড় করার একটা সিস্টেম, একটা প্রসেস হয় প্যারেন্টিং।
তাইন হইরা যে প্যারেন্টিংয়ের মাঝে অনেক জিনিস সকল ইনভলভ আছে যাতে করিয়া বাচ্চাদের সাপোর্ট করা হয় আর তারা ছোটবেলা থেকে জন্ম থেকে একেবারে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত প্যারেন্ট হলে প্যারেন্টিং করিয়া তখন যাতে বাচ্চা সুস্থভাবে একজন দায়িত্বশীল রেসপন্সিবল অ্যাডাল্ট হিসাবে বা হ্যাপি অ্যাডাল্ট হিসাবে বড় হইতে পারেন ওটাও হইল কি প্যারেন্টিং So Rahela, in your experience, who can be a parent? There's two ways of looking at this. So there is a parental responsibility, which is what the law says. So it's up until a child becomes 18 that you have a parental responsibility to someone. But most often the parent is often what you see as a mum and dad. In the absence of that, it could be like an aunt, an uncle, a grandparents and so on. So it's anybody who takes that responsibility to fulfill what we talked about in terms of being a parent. রাহেলা কইরা যে মা বাবা ওই লাগে মেইন প্যারেন্ট বাট মা বাবা যদি অ্যাবসেন্ট থাকেন না থাকেন তখন ফ্যামিলি মেম্বার যে কেউ প্যারেন্টর দায়িত্ব নিতে পারেন দাদা দাদি হইতে পারেন ফুফু মামা তারা হইতে পারেন কেউ কোনো সময় ভাই বোন তারাও হইতে পারেন So my next question, Rahela, is what are we trying to achieve by being a parent? Ultimately, আমরা কিতা অ্যাচিভ করতাম চাইরাম আমরা প্যারেন্ট হইয়া কিতা অ্যাচিভ করতাম চাইরাম ultimately we want to produce responsible, well-adjusted members of society, yeah, who form their own good relationships, who have what. So there is a parenting. There is what we want for them and what they want for themselves. So there has to be that balance as well. We help them find that balance. We want them to grow up and have their own families, get their own jobs, and find their own way through society. But with where we can, up until they reached adulthood, where we're guiding them with love and support. রাহেলা কইরা যে আমরা প্যারেন্ট হিসাবে অ্যাচিভ করতাম চাই সুস্থ সবল বাচ্চাইন যারা রেসপন্সিবল যারা দায়িত্বশীল যারা হ্যাপি যারা সোসাইটির মাঝে তারা কন্ট্রিবিউট করতা তো আমরা গোল হইল গিয়া আমরা বাচ্চান্তরে এর লাগে আমরা এইবল করতাম আর কি ওটাও হইল গিয়া প্যারেন্টিংয়ের মেইন গোল ওটাও আমরা অ্যাচিভ করতাম চাইরাম প্লাস মানে যেও প্যারেন্টিং করুক না এখানে আমরা তো সবেও তো ওটাও অ্যাচিভ করতে চাইরা যে বাচ্চা সুস্থ থাকতা বাচ্চা পড়ালেখা করতা তারা রেসপন্সিবল অ্যাডাল্ট হইতা তারা সুখী হইতা দর্শক আমরা একটা ছোটখাটো ব্রেক নিলাম আমরা আপনারা লগে আবার ফিরে আইলাম
ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, দর্শক ওয়েলকাম। আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে আমরা মাতাত আসলাম যে আমরা আলটিমেট গোলটা কিতা, আমরা প্যারেন্ট হইয়া আমরা কিতা অ্যাচিভ করতাম চাইরাম। তে রাহেলা কইছেন এই সময় যে আমরা চাইরাম যে আমরার বাচ্চা হ্যাপি হইতা, তারা রেসপন্সিবল হইতা, দায়িত্বশীল যেটা হয়, তারা এডুকেটেড হইতা বা তারা সোসাইটির মাঝে কন্ট্রিবিউট করতা। Okay, thank you, Rahela, for that. So let's talk specifically about the Asian community in the UK. What are some of the unique issues that parents in the community are facing? We are having to face a number of issues actually. So, for example, আমরা তো তিনটা আইডেন্টিটি, আমরা মুসলমান, আমরা বাংলাদেশি, এরপরে আমরা ব্রিটিশ। আমরা চাই আমরা বাচ্চারা আমরা তিনটা আইডেন্টিটি পালন করতো। বাট আমরা ওই লেগে একটু আমরা এক্সপিরিয়েন্স আরও বেশি, আমরা চাইমু বেশি কিবা আমরা ওজনে বাঙালির মুসলমান বেশি দেখাইতাম, আর ব্রিটিশটা তো আছেও। বা বাচ্চারা বিকজ তারা সোসাইটির বড়, তারা চাইব যে ব্রিটিশ কালচার বেশি দেখাইতো। এর মাঝে আরও আছে লাইক সাম like migrant parents or যারা বেশি experience now in the education system in this country. IT is another issue as well because রুতার আনকো ডিভাইসেস আছে, টেকনোলজি আছে, তারা অনেকটা দেখে অনেকটা বুঝো যার জন্য আমরা তাকি বেশি। সো রিসেন্টলি আমরা তো দেখলাম না অনেক সমস্যা উইথ ইসলামোফোবিয়া, রেসিজম। তখন we have problems with where do we belong, where do our children belong. So that sense of fear and non-belonging as well is another challenge that we face. আর অনেক প্যারেন্ট তো আউটা মনে করেন যে বাচ্চাইন বেশি যদি বারা তারা ফিয়ারের লগে মিশ হইতে তারা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবা, এটা একটা ওয়ারি। হয়তো তারা ধর্মর থেকে হরি যাবা, যখন মানে অনেক প্যারেন্ট আছেন ধার্মিক কালচারাল জিনিস তো শিখরাও বাচ্চাইনতে প্লাস ধর্মটারেও শিখরা, তে মা বাবা একটু ডরাই নতো যে আমার বাচ্চা যদি বেশি আবার ওয়েস্টার্ন কালচার যদি বেশি অ্যাডপ্ট করে লাইতে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাব গিয়া, ওটাও তো একটা ডর আছে। প্লাস তার একটা এক্সপেকটেশন বাচ্চার উপরে যে আমার বাচ্চাটা ওলা চলতো। এখন তো আমরা তো খামখটো অ্যাজ এ প্যারেন্ট আমরা লেগে আমরা গাইড করতাম উইথ এভরিথিং। অবভিয়াসলি ক্লাশ হইব বিকজ আমরা বুঝিয়া তারার বুঝি হইতো নাই, তারার এক্সপোজার ডিফারেন্ট। আমরা তাকি আমরা যেটা দেখে বড় হয়েছি তারা অন্য তার দেখের ডিফারেন্ট। তখন আমরাও তোরা শিখতাম হইব তারার গেছটা কিও, তারা অল্প কিতা শিখে, তারা কিতা দেখে, তারার উপরে কিতা চিত্তম পরের ওটা তাকি আমরাও গাইড দিতাম হইব, তারা যেন আরো বেশি গাইড দিতাম। Viewers, telephone numbers on the screen. If you would like to talk to us, please call us on this number. Thank you, Rahela. Thank you. Very good perspective. What about the children in the families? Yeah, so like I was saying before, like they obviously, because tara fitting hortosa, isn't it, into their class with their peers and so on. তো তারা মনে করবো যে হলা কিলা চলতো ওখান চিন্তা থাকবো বেশি, তারা পিএজর লগে কিলাহান মেবি তারার পার্সোনালিটি থোড়া চেঞ্জ করতে হইব, or even বাড়া যাইতে হইব, or have the latest shoes, the latest trends যেটা আছে because of that kind of pressure. So তারাও তো ক্লাশ হয়ে যাব অনেকটার, because families' incomes are different. Families have different understanding of what technology can bring in, for example, or what dangers are outside. Some perceived, some real. What's been happening in the news recently has struck a lot of fear in people. Simple things about letting children go to universities out of London or out of their home is scaring people because of what's going on. Like some are onek manush saisla zemon zaita holiday days out or whatever, but gesoin na odore. But hurutai to hamesha eta busto nai. Tara saibo jene baraitam, hiktam, dekhtam, amar friend ezar to ami jaitam banakene. ওটা ও লেগে বেঁচে তোর তারা চ্যালেঞ্জ, তারাও একটা চ্যালেঞ্জের মাঝে গড়ের মাঝে তো কালচারাল জিনিস একটা তিনটা জিনিস তারা করা লাগে। তারা তিনটা আইডেন্টিটি, একটা হইল কি তারা ব্রিটিশ মুসলিম, তারপরে হইল কি তারা বাংলাদেশি। তো তিনটার মাঝে তো বাক্কা প্রেশার আছে, তারা অ্যাডাপ্ট করতে ওর গড়াইয়া হলা খান স্কুলে গিয়ে আরো হলা খান পিয়ারের লগে মিশতে
তো তারাও তো কনফিউশনের মাঝে Absolutely. আর তারা তো আসলে অন্য কোনো জায়গায় আমরা বাংলাদেশি কেন বোঝেন না তারা তো নিজের ব্রিটিশও দেখেন কারণ দিস ইজ দেয়ার হোম এটা তারার হোম তারা লাগে আমরা যারা দেশে বড় হইছি আমরা লাগি বাংলাদেশ হোম আমরা একটা ব্যালেন্স করতে পারি কিন্তু তারার লাগি আমরার হোম তো ইউকে এখন যদি ইউকের এক পার্টিয়ে যেমন ফার রাইট পার্টিয়ে জেলা কইরা আর কি যে ইমিগ্রেন্ট হল বিলং করেন না তারার মনের মাঝে তো আইতে পারে ওয়ার ডু উই বিলং আমরা কই আমরা কোন জায়গার এটা আমরারও ইমিগ্রেন্ট হিসাবে আমরারও মনের তখন তো তারার এটা অ্যাডেড প্রেশার তারা উইথড্রন ফিল করবো মনে হবো যে সোসাইটির পার্ট নাই আমরা এটা তারা মানসিকভাবে এফেক্ট করব তারপরে তারারে সেলফ এস্টিমও তারার কনফিডেন্স লেভেলটারে কমাই দিব যখন তারা ফিল করবো যে আমি বিলং করি একটা সোসাইটির মাঝে তারা কনফিডেন্ট থাকবো আনাইলে তারা ফিল করবো যে তারা আমরা বাইদি দে আর লুকিং ডাউন আপন আস তারার যে কনফিডেন্সটা একটা ডেভেলপ করতে নাই আমরা লাগি একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু তারা অত ডর দেয় এখন তো লাভ নাই বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট চিলড্রেন টু লিভ ইন ফিয়ার উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ ইন ফিয়ার আর বাচ্চান তোর ফিয়ার তারা লইয়া আস্তা লাইফ দিয়ে বসে খালো বেশি ফিয়ার দিলাইলে বাট ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক যেন কিতা আছে সো একটু শিখাই তাই অবভিয়াসলি কিতা ডেঞ্জার্স আছে বা যেন ডর দেখাইয়া যেনে চালাইলিমো একটু ওয়ার্ক হইতো নাই লং টার্ম নিজেও একটা আমরা যে প্যারেন্টস এইটা রুল হরইন তারারও ক্ষতি হইব বাচ্চার তো ক্ষতি হইব প্যারেন্টেরও ক্ষতি হইব সো আমরারও ব্যালেন্স রাখা কিলা হার আমরারও চ্যালেঞ্জ আছে একটা Thank you, Rahela. Good perspective. These are actually serious concerns. In the light of these challenges, how do we best offer physical care to children in our families? Yeah, so physical care is ensuring that that's a parental responsibility by itself. Legally, it's a parental responsibility to make sure the child has somewhere to stay. Yeah, we would strive to make sure that it's clean and it's healthy. And they have food in the house and so on. Emotionally also, obviously, you have to provide them with love. You have to provide them with assurances where it's necessary to give rewards, be assertive with them, like that type of thing. The kind of reassuring words as well that they can build on. Quality time as well. That's the type of things that children will develop from. ফিজিক্যাল রাহেলা কইরা যে আমরা ফিজিক্যাল কেয়ার ওলা দিতাম পারি যে বাচ্চান তোরে খাওয়া দাওয়া স্পেশালি পয়লা হইল গিয়া যেমন মাথার উপরে একটা রুফ থাকতো বাচ্চার গড় থাকতো বাচ্চা সেফ অ্যান্ড সিকিউর ফিল করতো তারপরে খাবার দাবার বালা খাবার দাবার খাইতো ব্যালেন্স খাবার দাবার খাইতো Education as well actually is a parent responsibility. তারার অসুখ হইলে আমরা খেয়াল করতাম কেয়ার করতাম নিউট্রিশাস ফুড খাইতো ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তার তো গ্রোয়িং বডি গ্রো অর আমরা তো একটা অ্যাডাল্ট পর্যায়ে গেলে গিয়ে আমরা গ্রো করি না কিন্তু তারা গ্রো অর অনুযায়ী তারার বিভিন্ন ধরনের ব্যালেন্স একটা খাদ্য দরকার তো ওটাও ফিজিক্যাল কেয়ার আর কি Thank you, Rahela. So my next question is why healthy eating is important? From the onset, obviously it provides nutrition and a good diet can provide that for them. Within our society, especially the Bangladeshi community, we obviously are susceptible to a lot more illnesses and so on. So from having early experiences from the beginning would help them. So starting off with breakfast for children, for example, that will help them concentrate in school and so on and lead the day on. So having regular meals as well is important for them. Having enough vitamins, having enough iron, because obviously, again, in our community, vitamin D deficiency and iron deficiency are important issues, and then we can support them from very early stage. I know how challenging it is to get children to eat healthily, but we have to do our due diligence in trying to get children to eat healthily and so on. I mean, everything in moderation, isn't it? So treats where treats are required. Good food as well. Obviously, again, cost of living is a huge issue for us in terms of providing good food in the house. But there are support agencies out there that can also support with that.
in the holidays, for example, lots of establishments are giving like a kids meal for £1 and so on. So you can find out these things, you can research these things, and they're well advertised actually as well. So if you are struggling, please don't struggle, do reach out for help where you can. রাহেলা কইরা যে হেলথি ইটিং হেলথি খাওয়া দাওয়া বাচ্চাদের লাগি খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তারা তো গ্রো করা, তারা বাড়রা। আর আমরা কমিউনিটির মাঝে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে, কারণ আমরা তো বেশিরভাগ সময় খাবার থাকে বডি, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে। স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্সও যখন বাচ্চারা 10 তাকিয়া উপরে, তখন আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি হয়। তো আমরা একটু খেয়াল রাখতাম হইব মেয়েরা স্পেশালি যাতে আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি না হয়। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হইলে আবার অনেক সময় বাচ্চারা স্কুলও খেয়াল করিয়া পড়ালেখা করতে পারেন না, তারার মনোযোগ হয় না, আর তারা টায়ার্ড ফিল করেন। তো এডুকেশনও তারা ফিসাই যাবা, পড়ালেখা তো তারা ফিসাই যাবা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা বাচ্চারারে ব্যালেন্সড খাবার দেই, 3 বেলা খাবার দেই। স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হইল গিয়া সকালকের ব্রেকফাস্ট, কারণ ব্রেকফাস্ট না হইলে তারা আবার মানে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, হাংরি অবস্থায় তারা পড়াশোনা যেটা ওই ক্লাস হয় এটা খেয়াল করতে পারতা না। So thank you, Rahela. Great insights. My next question is, how do family dynamics play a role in parenting? Okay, so we again. So এটা sorry আমি বাংলায় হইলাই যে ফ্যামিলির যে ডাইনামিক্স আছে এটা প্যারেন্টিং এর লগে কিটা রোল প্লে করে? So we talked about what is parenting. We talked about the role of mum and dad. However, it's quite often, in our community, it's not just a nuclear family. We have people who live in extended families and so on. So you can have parents, as mum and dad, you have your own discipline, rules and so on. Yeah. But with extended family, especially grandparents, they were our parents one time and they were so strict. But with grandparents and grandchildren, the dynamic's completely different, isn't it? They want them to have a treat. They want them to have the extra hour out not to go to bed and so on. And these are the things that can impact family dynamics. Also things like the family makeup itself. So in the absence of a parent as well, that's a different dynamic to like a 2.4 family as well. Siblings, different age of siblings. Like if you have a big age gap, the older sibling can have some like almost parental responsibility to the younger one, or if a child comes in and it can disrupt the family dynamic of what exists already. So there are lots of dynamics that can impact how a child sees the world and how they behave, and how we can respond, how we should respond to that. Also যে অনেক সময় দেখা যায় যে লোন প্যারেন্ট ফ্যামিলি তো বাচ্চান বড়ইরা, বা দেখা যায় যে বাবা অনেক সময় কাজও থাকেন, মা একলা প্যারেন্টিং করা। তো এখানে আবার বাবার রোলটা কিতা হইতো, মার রোলটা কিতা হইতো? আপনার ওপিনিয়ন থেকে আপনি কিতা হইবা? What would you say? Like I said, every family is different. So sometimes tato ek parent for is a diota salani. Yeah, mar role korte ba baba for role korte. Especially with the single parent, yeah. Even like traditionally, I guess in the old ways, mum was homemaker and dad went out to earn the money, and his role was to put in the providing financial support. But it's again, so challenges are more now, isn't it? So sometimes when there is both parents, it needs more input from both parents. A lot of sons can yearn for the dad's attention, like someone to look up to, someone to learn from, especially when they go through puberty, someone to help them to shave, to know when to change stuff, clothes or whatever. They can learn that, and there's lots of research around that in terms of what impact a dad can have on a dad's contribution can have on a child's well-being. Yeah, absolutely. Absolutely. Okay, thank you, Rahela. That's very true. My next question is, why is emotional support necessary, and how do we provide it? Love and reassurance is the biggest things in terms of providing emotional support. Like we talked about the sense of belonging, isn't it? So that if that's playing on your child's mind a lot,
you being able to see that and being reassuring to them, talking words of love, talking words of encouragement, you know, having quality time, these are all the things that are necessary. There is a lot more understanding about mental health these days, even in support services in schools and other educational institutions that can actually give you support around that as well if you feel that you need it. Also, again, what we touched on before is the interaction that kids have, that children have, that are away from us, that can also affect it. So being aware, again, of what's around them, you know, what are the influences that are affecting their mental health as well, and just addressing that, again, is very important. So আমি ইমোশনটা কইমু যে মানসিক ভারসাম্য তো রাহেলা যেটা কইরা আর কি যে ইমোশনাল সাপোর্টটা কিতার লাগিয়া বাচ্চান্তর লাগি দরকার আমরা তো শারীরিক কোনো সমস্যা হইলে আমরা এটা দেখি আর মানসিক কোনো সমস্যা হইলে আমরা দেখি না অনেক সময় তারা ইনসিকিউর হয়তো ফিল করে তো আমরা ইমোশনাল সাপোর্ট দিতাম ফার্মো তারারে কনস্ট্যান্টলি রিঅ্যাসিওর করতাম তারা বুঝতো যে আমরা তারারে মায়া করি আর আমরা এফেকশনটা আমরা মায়া মমতাটা তারারেও দেখাইতাম হইব বাচ্চান্তরে দেখাইতাম হইব চিল্লাচিল্লি ঘরের মধ্যে যদি চিল্লাচিল্লি বিভিন্ন সমস্যা থাকে এটা কিন্তু বাচ্চারে ইমোশনালি এফেক্ট করে তার মানসিক ভারসাম্যর মাঝে এফেক্ট করে তো আমরা নিজেরাও বালা থাকতাম এজ এ প্যারেন্ট আমরা নিজেরা বালা বিহেভ করতাম তারার লগে চিল্লাচিল্লি করতাম না সুন্দর করে মাতিতাম তারা বুঝতো যে বাচ্চায় আমি আমার মার কাছে গিয়া বাবার কাছে গিয়া একটা সমস্যা হইলে আমি মারতাম পারবো অনেক সময় তারা ডরাইয়া বাবা যদি রাগিতা হইন বা মা রাগিতা হইন তো অনেক সময় তারা ডরাইয়া মা বাবার লগে এটা শেয়ার করেন না কিন্তু আমরা যদি মানে সিচুয়েশনটা তৈরি করিয়া দেই গড় একটা প্ল্যাটফর্ম যদি আমরা তৈরি করিয়া দেই বাচ্চান্তর লাগি যে একটা ফ্রেন্ডলি ইন্টারাকশন হইতো আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওইরাম বাচ্চান্তরে বুঝার লাগে বাচ্চান্তর লগে মাতার লাগে কমিউনিকেট করাম বালা তখন গিয়া বাচ্চায় আমরা লগে শেয়ার করবা তার কোনো অসুবিধাও নেই আর এটার থেকে তাই একটা বিগ ইমোশনাল সাপোর্ট পাইরা অনেক সময় বাচ্চান্তর লাইফও বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আপস অ্যান্ড ডাউনস হইব সো এজ এ প্যারেন্ট আমরা তারারে হেল্প করতাম পারমু নাভিগেট করার লাগিয়া এই সমস্যাটা তখন তারা ইমোশনালি ভেরি স্টেবল হইব As a parent, আমরা সকলটা জানি না আমরা সকলটা জানি না যখন আমরা দরকার হেল্প আনতাম হইব তারা লাগে বাচ্চার লাগে বাচ্চারা আমরা জানতাম হইব তারা হেল্প কোন সময় দরকার আউটসাইড হেল্প এটা সার্ভিসেস আছে ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট অনেকটা আছে যেন শরম লুকাইতাম এটা সমস্যা দেখা দিলে বাট এটা তো এগেন এটা হারে হেল্প অ্যাড্রেস করা লাগবে আমরা অ্যাড্রেস করা লাগবে এই ধরনের সমস্যা মাথা লাগবে কমিউনিকেট করা লাগবে Okay, thank you, Rahela. So my next question is, when it comes to education and development, why it is important in this area, why it's so vital, that education and personal development, and how, as a parent, we can provide that? Well, ensuring that children are receiving education is the first one. So you can homeschool or you can send them to school. Either way, they need to learn about the different things that are available, the different subjects that are there. Again, that helps them be well-rounded people in the future. Subject-wise, we have to understand also that where our own kids' strengths and weaknesses are. Some children are more academic and some children are more sports-orientated, So actually, again, something of our own, addressing our own expectations, maybe sometimes when you kind of wanted a doctor, but really your child is a footballer, is supporting them through that in a realistic way, Again, there are lots of free services out there to help that. But education-wise, making sure that child gets up early, making sure the child is fed before going to school so they can concentrate in school, making sure they do their homework and so on. That kind of education is good. Even extracurricular stuff, like after-school clubs and so on, if they can go, or even if you can take your child out to the museum, to enhance the education, what they're learning in school and so on. And there are lots of other support services around as well. Extra tuition centres, if you feel like your child is falling behind, speak to the school in terms of what support do they need,
what support can the school provide and what support do you need to provide after that. So again, being open and knowledgeable to what's actually going on with the child, actually listening to the child when they're saying, I'm struggling with this, and trying to get answers for that. Even the well-being in the school for education, if they're not happy in the school because of reasons of bullying or anything like that, addressing them with the school as well and getting support where you can. আর বুলিং হইলে তো অনেক সময় বাচ্চারা স্কুলে যাইতেও চায় না, তারা যদি স্কুলে এনজয় না করে, এটা একটা ঠেল সাইন। প্যারেন্টে বুঝতে হইবা যে বাচ্চা কিতার লাগি স্কুলও যান না, হয়তো বুলিং ওয়াই বাচ্চা এনজয় করে না বা ডরার বা কোনো ধরনের অসুবিধা যদি স্কুলও থাকে, তে বাচ্চার লোকে এটা লইয়া ওপেন একটা ঠক করা যাইতে পারে, ওপেন ডায়ালগ বালা। আর রাহেলায় ওটাও কইছেন যে যদি বাচ্চারা অনেক সময় দেখা যায় ফিসে পড়ে গেছে, এক্সট্রা টিউশন আছে বা স্কুলের লগে মাতিলে এটাই হইব। দর্শক, আমরা একটা ছোটখাটো ব্রেকে যাইরাম, আপনারা আমরা লগে থাকুন জানো। থ্যাংক ইউ। আমরা লগে থাকুন জানো, আমরা একটু ব্রেকে যাইমু গিয়া। তো রাহেলা, আর কিছু আপনি কইতে চাইনি এটা সম্বন্ধে? For education? Yeah. Education again is changing a lot as well. There's lots of issues in the school now. So we were talking about British values before. So there are lots of Britishness that now, as Muslims, we may not agree with a lot of religious sections they might not agree with. We're going on a break. We'll come back soon. Stay with us, viewers.
Welcome back, viewers. We were talking about how do we support children's education and development. So, Rahela, I want you to expand a bit more on this. So, at school, we can help them and support them. We can ask for more support. Amra jikaitam pari school re aro support dibar lage. But what about extracurricular activities? Yeah, so schools offer different services as well, different courses in that. So you can ask what after school clubs they have and so on. There's also lots of things like there's scouts available, there's cadets available. There's so many things, football, cricket, lots of sports things available. So there are many things that you can look into, and most of these services are free. But I know our problem often is that because we're Muslim children, they normally go to madrasa or a mosque after school, and that becomes like a clash between which one should we do or shouldn't we do. They can go to madrasa for like 3 or 4 days a week until like 7:30. So it is very challenging for parents to try and maintain that, but they are available if you wish to do it. So I don't know if you can work around certain days when your child might be interested in doing something else, like joining scouts. However, scouts might have like long waiting lists and so on, because they're very, very popular. Yeah. I would say look into your own community, ask your neighbours what do their children engage in, what do they attend, and maybe you can find ways where you can still maintain the madrasa and the mosque and still do something that they might want to do as well. School re to zikaile mane school e to hoya dite pare je kita activity ase. Sometimes the local council e ota activity hore summer activities. Some, yeah, they have lots of holiday activities. Your local community centre, like we Popular Haka, all our community centres have extensive programs for all the holidays. And almost every day. Yes, like 2 or 3 sessions on 3 different things as well. If you have young children, then you can ask your Sure Start and stuff like that, what programs do they have? And they have programs both for parents and for children. So you can look into that. If you have children with special needs and so on, there's other programs like Family Information Service that can help you. One in Tahamlis has helped so many people get the help they need for their children as well, and look up programs as well that parents can do to improve themselves. For example, parenting programs like triple P parenting programs, understanding ADHD, understanding autism. These are all courses that they run to help parents to manage those challenges that they have with their children. Yeah. So, thank you, Rahela. Ami hotar loge ekটু আপনারে কোশ্চেন করতাম চাইরাম যে অনেক সময় ফ্যামিলির মাঝে দেখা যায় যে বাচ্চার তো লার্নিং ডিফিকাল্টি আছে বা আপনি কইরা অটিজম আপনি অলরেডি মেনশন করছেন হই প্যারেন্ট হল কোন জায়গাত গেলে মানে এটা সম্বন্ধে মোর জানতে পারবা বা তারার নলেজও ডেভেলপ করতে পারবা আপনি একটু কইছেন আমি চাইমু আপনি একটু এক্সপ্যান্ড করতে তো ফয়লা হইলেগি লাইক ডায়াগনোসিস আনা ডায়াগনোসিস করা ডায়াগনোসিসটা কিলা করা যায় so আছে mainly done to the school schoolor support লাগে এটা ডায়াগনোসিস আনতে হইলে তারা রেফারাল দিব from childhood to the হাজায় কোনো একটা বড় সমস্যা then even the family support worker and stuff like that tara help korbo hoyo to make referrals aktakiyo but normally the school gele nursery gele to tara help koreta anata tara dekhtoy boita behavior so that is sometimes a problem as well because family goro dekhra ibacha সমস্যা আছে but school e khon namra to kunta dekhram na bachenta sometimes they're very clever tara jane kunna na kunna han behave korto isn't it so sometimes বেশি দেরে ধরা পড়ে এটা বিকজ স্কুলে বিশ্বাস করে না ও তারা সামনে একটা করে না বাচ্চা তো ডায়াগনোসিস ইলাহান রেফারাল আনা হার্ড হয়ে যায় তারা তো অনেক বাচ্চারে ম্যানেজ করে তারা তো ইলা সময় লইয়া দেখতো এক্স্যাক্টলি সো আমি খামো দেখছি আমরা মা হলাইন জেনে তারা কত সমস্যা হয়েছে ইভেন টু গেট প্রপার ডায়াগনোসিস এন্ড আরেকটা আছে যে ডায়াগনোসিস ফাইয়া হারলেও জেনে বুঝইন না ও ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড parent yeah because it's a big change or maybe they're in denial as well exactly it's a big change এটা
মন থেকে হইতা যে আমার বাচ্চার কোনো সমস্যা আছে তো আমরা কইলাম না নি আমরা জবের লাগি হেলথি চাইল্ড বানাইবা আমরা চাই হেলথি চাইল্ড বানকু দেখরাম জানে না অ্যাকচুয়ালি তো হেলথি নাই ইউ হ্যাভ টু একটা অলমোস্ট লাইক মর্নিং করা লাগে যে আমি যেলা মনে করছিলাম আমার বাচ্চাটা ওইব ওলান বড়ইব ওলান কাম করবো ওলান গাই দৌড়াইব মেবি ওই তো নাই একটা তো আসলে নিজেরও কত বড় শখ সো for parents going through that it's important that তারাও নিজেও হেল্প আনয় for helping them cope with their stress and struggle as well but so a diagnosis anya halle so big societies o ase like if you have the autism society lahan kotota society ase or locally support by if your child needs a education health and care plan school loge or in a family information service koilam tarao ase available to help you get all that into place so EHCP failure ki bachai help fibo in school extra help fibo in school and OEHCP lage for the whole life so not just for primary school or nursery but secondary school as well and sometimes university as well so if they need one it's very important to get it into place and make sure that you read it as a parent to make sure all your child's need is covered but at the moment tahamle sormazo amra underfunded everywhere isn't it so regular making sure that bachcha jato support lage fanni ota deha hoyo lage thank you rahela দর্শক রাহেলা কইরা যে বাচ্চার যদি আপনার এক্সপেরিয়েন্স করেন আপনি যদি মনে করেন যে আমার বাচ্চার কোনো অসুবিধা আছে আপনি ওপেনলি আপনার ডাক্তারের লগে মাত্তা পারবা আপনার স্কুলও গিয়েও মাত্তা পারবা আর তাই কইরা যে অনেক সময় বাচ্চাতে প্লে আপ করেন তারা গরো একলা খান স্কুলও গিয়ে আর একলা খান প্লাস স্কুলের তো টিচার হলোর সময়ও নাই অত বাচ্চান্তর মাঝে মানে অবজার্ভ করা প্রত্যেকটা বাচ্চান্তরে আপনি এজ এ প্যারেন্ট আপনারা রেজ করতে পারবা এই ইস্যু স্কুলের লগে and আপনারা পারসিস্টেন্ট হইতে হইবা এগেন এন্ড এগেন কইতে হইবা না হইলে আপনারা সাপোর্টটা পাইতা নাই আর বাচ্চারে অ্যাসেসমেন্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিসটা হইল গিয়ে ইম্পর্টেন্ট যখন বাচ্চারে ডায়াগনোসিস করা হইব তখন গিয়া আপনারা রাইট সাপোর্টটা স্কুলের কাছ থেকে পাইতে পারবা বা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে চাইতে পারবা অনেক ধরনের সাপোর্ট আছে বাচ্চারা ডিসলেক্সিয়া যেমন তারা পড়ালেখাটা মানে টেক্সটটা বুঝতে পারেন না পড়িয়া বা অনেক সময় অটিজম আছে অটিজমের আবার ডিফারেন্ট লেভেল আছে তে ডায়াগনোসিসটা ওই গেলে গিয়া বাচ্চারা এটা বোঝা যাইব যে তাই কোন লেভেলে আছেন ও অনুযায়ী সাপোর্ট দেওয়া হইব থ্যাংক ইউ রাহেলা I have another question for you. What aspects of parenting is preparing children for independence? Why it is important for our children to be independent? And how can a parent support this process? So it's making sure the child has life skills essentially to function as a human being and as an adult in society. So from an early age, giving them responsibilities, like small responsibilities, age-appropriate responsibilities. You know your child a little bit better, so you know what is age-appropriate for them. It's not the same for everyone. Can I interrupt you? দর্শক ইন্ডিপেন্ডেন্স বলতে আমরা ওটা বুঝাই আর যে নিজে নিজে করা যখন তারা অ্যাডাল্ট হইলা তারা লাইফ স্কিলটা হইল গিয়া বেসিক জিনিস যেমন রান্না বান্না করা লাইফের যত রুটিন রেসপন্সিবিলিটি আছে বিল পে করা মানিটারে ম্যানেজ করা ওটারে হওয়া হয় তারা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেভেলপ করার কি লাইফ স্কিল So, sorry, Rahela, continue. So even like what you're saying, like get them involved in the cooking process, whether that's actually setting a table or washing away the cutlery and the crockery after, get them involved in things like that. When it's age appropriate, get them to cut up some vegetables for you, for example. Money management, like you mentioned, so giving them pocket money, asking them to learn about saving, telling them about things, worldly things as well, like in terms of, obviously for us, for Muslims, like interest is haram. Explaining that to them from an early age and saying why, and showing them what interest is on products, So we're talking about having savings, but most savings things in this country would have interest attached to it, for example. Is that important to you?
Yeah, is that, do you want that to be important to the child? So education in that way as well, which is differing from traditional British value education. So what's your values as well included in that? Things like forming relationships, which is why it's important to go out and meet people. You know, when people come to your house, to ask the child to come out and say hello. These are like the formative years to form relationships and learn about relationships. Yeah. Things like that, basically, in terms of being independent, and hopefully they use those skills that they learn from early on and develop them as they grow. And then when they are older and they're responsible, they're making good contributions to society, making good decisions and so on. অনেক সময় দেখা যায় যে তারা যদি লাইফ ও রুটিন রেসপন্সিবিলিটি মানি ম্যানেজমেন্ট না শিখে, তখন অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে যখন স্যালারি আইব তখন তারা এটা ম্যানেজ করতে পারতো না। এটা দেখা যায় 15 দিনের ভিতরে এটা শেষ হয়ে যায় গিয়া। তো ওটার লাগি ইম্পর্টেন্ট মানি ম্যানেজমেন্ট, সেভিং করা আর্লি এজ থেকে। অনেক প্যারেন্টে আমি দেখছি যে বাচ্চেন তোরে যে সেভিং জার দেন, ছোট ছোট ব্যাংক দেন সেভ করার লাগে। তো তারা কয় যে তুমি সেভ করো, একটা জিনিস তোমার কিনিয়ে দিব, একটা টয় ফর এক্সাম্পল তারা চাইরা, বা একটা গেম তারা চাইরা। তো ওলা আর কি সেভিংটা শিখানি হয় বাচ্চেন তোরে। তারপরে ওই যে কুকিং এর স্কিল হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হেলথি ইটিং ওর লাগে। কারণ প্রসেস ফুড যেটা বাড়াতে কি আর এটা তো প্রসেসড, এটা আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভস থাকে, এটা তারা লাগে বালা নাই। কুকিং স্কিল একটা লাইফ স্কিল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্যারেন্টে এনকারেজ করলে বা ইনভলভ রাখলে বাচ্চাতে এটা শিখোয় যে আমার একটু খাটিয়া দেও, ওটাও রাহেলা কইছেন যে আমার একটু খাটিয়া দেও বা একটু পিল করিয়া দেও, পটেটোটা পিল করিয়া দেও, ইনভলভ রাখা। তারারে বিভিন্ন ইনগ্রিডিয়েন্টস সম্বন্ধে পরিচয় করানি দেওয়া, এটা হলুদ, এটা পেঁয়াজ, এটা কাঁচামরিচ বা এটা লবণ, তো তারারে টেস্ট করিয়া করতেও দেওয়া যায়, ওলা আর কি ইনভলভ রাখা যায়। তো ডিফারেন্ট স্টেজও ছোটবেলা একলা খান, অ্যাডোলেসেন্সও একলা খান। ওই যে আপনি কইরা যে মেহমান আইলে তারা বারোইয়া গল্পটা করা, অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাচ্চাতে ডিভাইস লইয়া বই থাকেন। মেহমান আইলে তারা উইথড্রন, তারা শাই। আর ডিভাইস লইয়া বই থাকলে তো তারা ওই যে কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করেন না, প্লাস রিলেশনশিপ এজ ইউ সেড, রিলেশনশিপটারে তারা ম্যানেজ করতে পারেন না, বুঝেন না রিলেশনশিপ ডাইনামিক্স এজ ওয়েল। সে খার লগে কিলা রিলেটেড, এটাও তো কইয়া যাওয়া যাইতে পারে যে তাইন ফুফু আব্বার বোন, সে মামা, সে মামি, এটা বুঝাইয়া পাওয়া যায়। Exactly, yeah. And what role they play in their lives. Yeah, what place they have. But the importance of relationship as well. Yes, because they have relationships throughout their life, different ones. They have relationship with their school class friends, they have with a teacher, which is different from the one they have with the head teacher. You know, so they are familiar with how roles and differ in their lives and what effect they have on their lives. And the same with regular people in their house. What impact would the grandparent have on their life different to what the dad's friend would have on their life? You know? So this is social skill. Basically, this is the way they develop their social skills. বাইরে যাওয়া, বন্ধু বান্ধবর লগে গল্প করা, বা আত্মীয়স্বজন আইলে মাতা, তারা ইনস্টেড অফ ডিভাইস লইয়া বা ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ট্যাবলেট লইয়া বইয়া বা গেম না খেলাইয়া কিছু সময়টা গেস্টের লগে স্পেন্ড করা যাইতে পারে। My next question is relevant to this one. অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা একটা রুটিন করছি আমরা বাচ্চারা লাগে, কিন্তু দেখা যায় এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মাঝে থাকলে এটা মেনটেন করা যান না, বা আত্মীয় স্বজন অনেকের আছে, অনেক বাঙালি আমরা কমিউনিটির মাঝে আমি দেখছি যে অনেক আত্মীয় স্বজন থাকেন, স্পেশালি যদি মা বাবার লগে থাকেন নাকি, ফ্যামিলি ইনলজের লগে থাকেন বা মা বাবার লগে থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় যে টাইম ছাড়া গেস্ট আইরা বা বাচ্চার একটা হেলথের সমস্যা আছে, সে ফর এক্সাম্পল হাইপার অ্যাক্টিভ, তারা সুইট লই আইরা, তো এটারে কিলা ম্যানেজ করা যায়? আপনার মতে আপনি কিতা মনে করেন যে কিলা ম্যানেজ করা যায়?
again, communication. I took matha lagbo, isn't it? But shomoy shoibo obviously nizor goro kiba hole ekta buzrana first, isn't it? So jodi taho hori loge whatever ma bapar loge tarar guest aira on tumi hoira na onko amar shomoy nai, isn't it? Tomar bachcha তুমি 7টার বেরো দিলাও হেরা লগে তো বাচ্চা আইছে হি বাচ্চা তো বেরো গেছে না তো তোমার বাচ্চা তো হইব যে আমি এখানে বেরো যাইতাম হইছে না so we will have different values. We will have different values, and we're not saying one is wrong and one is right. But আমরা maintain করতাম আমরা তো যে জায়গা তুমি যাইরা না অন্য কারোর এখানে ইন্টারফিয়ার করাত you kind of expect that then তোমারটা তো ইন্টারফিয়ার করতে না. So communication is the key, being respectful. তুমি জালান কইবা যে please আমার দিও না, being respectful rather than being saying এটা কিতা লাগি আনছো মা গরো, you know, like things like that. They're just things, that tips that can maybe help. At the end of the day, adults will do what adults do. Isn't it? So you communicate what you want out of this relationship, like any other relationship, isn't it? You communicate what it is you want. What are your terms on this? Yeah, you try and maintain it as much as you can. Obviously, amda boroisi lahan, isn't it? Me manas la goro bahro ta ekta porjonto bade gesoin, but amda shoman saina for our children. But some people think it has kitoilote. আমরা তো বড়ইছি নানি তো তারা তো বড়ই বললাম খাইলে কি তো হইলো চকলেট খাইলে কি তো হইলো বা বাচ্চার কোনো সমস্যা থাকতে পারে এটা বুঝরা but everything is আর উপরে ফরে হে জানে isn't it এখন if your child is hyperactive তুমি জানো এটা খাইলে কি তো হইব তার তো করে যাইবাগি একটু বাদে করে যাইবাগি and you be left with this running around screaming child isn't it, who's up until like very early hours in the morning. That's the thing. So as guests আমরাও একটু দায়িত্ব আছে to understand people's differences, isn't it, and trying to be kind of act responsibly like that as well. It's a very hard thing. There's no easy answer to this. There probably isn't an answer to this that's effective, you know, but communication is the key. Just say it in a respectful way that you have your boundaries, lay your boundaries, have your boundaries. বাচ্চার লগে ও বাউন্ডারিটা মেইনটেইন করতে হইব Yes. আচ্ছা আপনি বাউন্ডারির কথা বলছেন বাউন্ডারি কিতার লাগিয়া বাচ্চাদের লগে ডিসিপ্লিন এন্ড বাউন্ডারি কিতার লাগে আমরা সেট করতাম এটার বেনিফিটটা কিতা হইব এটা বাচ্চা জানে is mostly the thing. এটা like rules রাখা, isn't it? ও তখন আমি tolerate করব, isn't it? ও তখন তুমি allow আসো এর বারে গেলে তোমার ডিসিপ্লিন হইতে হইব একটা repercussions আছে এর ভিতরে বারে গেলে কি and that is a way to have like a routine, isn't it? So tara jane then o shomoy otta ase o shomoy otta ar naile ami ola behave na korle this is my punishment. So boundaries are important and keeping consistent as well. As much as possible keep it consistent and that's the same with external interference as well, isn't it? Because you have your own boundaries, your own rules and kutara hoira na tikase thaki jao hojage gonta kuntuito nai but next day to igu utto nai school jaibal lagi igu khaito nai igu groggy tahbo bad temper tahbo, isn't it? Ultimately for again on the parent and ufre forbo. So that's why you need to have those boundaries so you don't have to feel the long-term effects of when they get broken. Okay, thank you Rahela. ডিসিপ্লিন আপনার যে হইলা ডিসিপ্লিন বাউন্ডারি ওটা একটু এক্সপ্যান্ড করবানি যে কোন ধরনের ডিসিপ্লিন কারণ আমরা অনেক সময় আমরা ছোট থাকতে মা বাবা একটা মারি দিছইন বা দমক দিলাইছইন আমরা এখন বেশি বুঝি আমরা তো বুঝলাম যে চিল্লাচিল্লি বাচ্চাদের লোকে করলে তারা মানসিকভাবে তারা এফেক্টেডও হয় সো ডিসিপ্লিনটা কোন ধরনের রাখা উচিত Again, so different parents will have their different levels of discipline. There are still some kids, for example, that don't have devices. Yeah, an easy one would be to say, "This is your punishment. You lose your device for a day." Yes, something like that, or for 15 minutes or something like that. You know, but there are still some kids without devices. You know, what would you say to them? You know, what would you take away from them? It's normally a reward and discipline, isn't it? So it's something that they want to do that you take away from them. So again, it's individual to a parent, individual to a family setup in terms of what you think is an effective method of discipline. Yeah. Sometimes we would feel that maybe we've seen someone else and we feel, wow, that's really harsh, isn't it? Or they're really strict.
but it's if it works for you within the law, then it works for you. And if the child isn't affected mentally from it and things like that, then they can be upset. Yeah, experiencing different emotions is also good for the child. Yeah, if they're going to be upset, it's a life experience again, that they're going to be upset many times in their life. So being able to deal with being upset is again something you can help with. Thank you. Yeah, so Rahela অটো হইতা সাইরা ভিউয়ার যে ডিসিপ্লিন বিভিন্নভাবে করা যায়, যেমন ধরুকা আজকালকে সব বাচ্চাদের একটা ডিভাইস থাকে, তখন উইথড্র করে লিতে পারেন ডিভাইস বলে তোমারে দিতাম না, তুমি আমার কথা শুনছো না, তুমি ওটা করছো, একটা সিরিয়াস কিছু সে ফর এক্সাম্পল তারা করছেন বা ডেঞ্জারাস কিছু, আমরা ওটা দিয়ে আর কি ডিসিপ্লিন করতাম পারবো। আর আমরা সবসময় ফার্ম থাকতাম হইব, কনসিস্টেন্ট থাকতাম হইব, যেমন ও আচ্ছা করিলাও তে আজকে ঠিক আছে তুমি 9টা পর্যন্ত সজাগ থাকতে পারবাই, বাট কালকে তাকি 7 o'clock যাওয়া লাগবো। এটা কিন্তু কনসিস্টেন্সি নাই। কনসিস্টেন্ট হইতে হইলে আমরা সেম টাইমও এভরিডে বেডও যাইতা, সেম টাইমও উঠতা, খাইতা, ওলা থাকতে হইব। অফকোর্স স্কুল হলিডেজ আর ডিফারেন্ট, বাট ওলা আমরা কনসিস্টেন্ট থাকতাম হইব আর কি। কনসিস্টেন্সিয়ে তারারে হেল্প করব, মোর সিকিউর তারা ফিল করবা, তারা মানে লস্ট হইতা নাই। তার মা বাবাও বুঝবা যে একটা অথরিটি, তারাও রেসপেক্ট, মা বাবারে রেসপেক্ট করতে শিখবা। আর নাইলে তো তারা মনে করবো যে ও মারে তো ঠেলা মারলেও তাই পড়ি যায়, মার উপরে ফেস্টারিং করলে, নাগিং করলে মায়ে তো দিলাই বা গিভিন করবা। সো ওটার লাগেও ডিসিপ্লিনটা মানে কনসিস্টেন্সিটা থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। Sorry, we are going on a break. We are coming back soon. Thank you, viewers, for staying with us.
Welcome, viewer. Thank you, Rahela, for giving us such insight into parenting. My question next to you is, with all the complexities of parenting, is there a need for parents to be adaptable and flexible? Why is this important? Yes, always. It's important to be responsive and be supportive as well. Responsive, your child, if you have more than one child, you'll know that every child is unique. So you have to treat them according to their unique qualities as well, their strengths, what we were talking about before, their strengths and weaknesses. You sometimes have to let go of your own expectations, what you were thinking your child would be and so on. You have to let go of that and be responsive to what they want to do as well. As long as, you know, they are happy, I know it's a relative term, but as long as they are happy and it is something that is contributing to society as well, you can support them. But also what we were talking about before, any SEND needs as well. Again, realizing that, recognizing that, encompassing that, you know, and addressing what their needs are and to do with that as well. Often you might need more education. So what we're talking about, the courses available to learn more about it, you know. If you've never heard of it, never come across it before. And again, we talked about different levels. So how do you know what's suitable for your child? You know, if you maybe work in a school as a TA working with another child who's SEND, but doesn't mean their requirements are the same as your child who might be the same. So it's understanding the needs of the child, the unique needs of the child, addressing that and trying to encompass that in your everyday interaction with them as well. Supportive again, reassuring them, loving them, showing them that they're loved and so on. Those are the ways you can adapt to what the situation is. Always learning, not just the child, but as parents, as adults, we are always learning as well. And what I said right at the beginning, we have to take lessons from them sometimes as well. They can tell us what they need, you know, if you care to listen. Different age group or different style parent hora lage. Adolescents jara 10-11 বছরের উপরে তারা একলাহান বাচ্চা 16-17 ইয়া হলে 18 ইয়া হলে একলাহান ছোট বাচ্চারে একলাহান ছোট বাচ্চারে মোর অ্যাফেকশন শো করা লাগে আদর মায়া মমতা দেওয়া লাগে যেমন খাডল হাত কিন্তু একটু বড় হয়ে হলে দেখা যায় যে না এটা করা যায় না বড় বাচ্চা এনতো লগে অনেক সময় ফার্ম হওয়া লাগে বাট ওয়ারে ছোট বাচ্চা এনতরে আপনি এলাও করে দিলা কারণ তারা তো ছোট তারা তো বুঝেন না বা বুঝেন না এল বাদেও তো তারা মনে করে যেনে তার কিবা anger issues থাকতে পারে behavioral issues থাকতে পারে isn't it তোমার কন্ট্রোল হবে সো এটা কিলাহান ডিল করতে হয় একটু শিখা লাগবো আর বাচ্চার যদি স্পেশাল এডুকেশন নিড থাকে তাহলে ওটাও কইরা যে স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস বাচ্চা এনতর লগে অবশ্যই প্যারেন্টে বুঝতে হইবা আর কোর্সেস আছে কোর্স সকল করতে পারবা বিভিন্ন জায়গাত কাউন্সিল লোকাল অথরিটিতে আছে প্রত্যেক local authority family section এটা usually even groups as support groups in it like if you talk to like-minded people তো অনেকটা শিখা যায় from each other isn't it so support groups আছে parents need support as well because it can be lonely needs all to deal with all of this stress yourself and these issues it can be lonely it can be isolating লাগে গিয়ে তুমি আহলা দুনিয়াতে এই সমস্যা তার খেউ নাই you know so if you just join support groups as well like also short mind manche isn't it amar khoitam ni amar goro kita or amar bachchar badnam gaitam ni whatever but it's not badnam gawa it is getting support so someone else may have experienced it tomara ki ba tar experience ta ki ekta advice dita parba that we implement korte parba elahan তার তো এক্সপেরিয়েন্স আছে বিভিন্ন ধরনের টিপস থাকে যার যত বেশি এক্সপেরিয়েন্স আছে এই প্যারেন্টর তত বেশি টিপস থাকতে পারে প্লাস প্যারেন্টিং তো ডিফারেন্ট টাইমে অ্যাডাপ্ট করতে হইব যেমন এক ফ্যামিলির মাঝে 4টা 5টা বাচ্চা আছে এখো বাচ্চার বিহেভিয়ার একলাখান এখো বাচ্চায় তার পার্সোনালিটি একলাখান ও অনুযায়ী তো প্যারেন্টিং রো চেঞ্জ করা লাগবে even in the like families like that then the bacha can be lost in the family they go ekটু নিদায় লাগি করে কোনো attention দেওয়া যায় না because they বেশি noise করে হুগুর বাই attention জারকি so even managing that is you might not even be aware যে তুমি করে সময় দিরাই না হিগুরে যত সময় দিরাই how is ইলাহান regular communication রাখা important হয়ে যায় তখন to say oh are you okay like do you need anything olahan so it's so challenging there's so many challenges involved in parenting just now
Yeah. We can develop ourselves. Nowadays, the both content hall আছে, both জিনিস লার্ন করা যায় ইউটিউব থেকে। আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারে দেখি যে অনেক ফ্যামিলি মেম্বার আছেন যে আমি বহুত জিনিস জানছি না যখন আমার বাচ্চা আমি লালন পালন করছি, কিন্তু আমি আমার বোন তারারে দেখি যে তারা বহুত জিনিস ইউটিউব থেকে আগেও মানে শিখে লিছেন বা বাচ্চাদের লগে ইয়ে করা বহুত জিনিস শিখার আছে। ইউটিউবে তো অনেক ধরনের ইনফরমেশন পাওয়া যায়। But sometimes too much information আছে. That's the problem. Yeah. If you get too many schools of thoughts, then you get more confused and you kunta follow kortamte. Isn't it? So it's like that. So you have to be responsible yourself in terms of where you seek information, because sometimes the information overload is not a good thing either. Yeah. Parent lage overload হয়ে যায়, confusion হতো তৈরি হতে পারে। Exactly. Okay, thank you, Rahela, for such profound insights you have given us today. Parenting is indeed a journey full of challenges. We don't have a book that we can read and become a good parent, but also immense rewarding. Parenting is rewarding. Your guidance has undoubtedly offered our viewers valuable tools, so we thank you to navigate this journey with more confidence and understanding. To our audience, thank you for joining us, audience. You didn't call us, but I hope you find whatever Rahela says we talked about, you find this beneficial. Also, there are lots of support services in your area. You have to just ask. Schools can provide you with a list of all the activities, all the support services that you can get for your children. আপনারা যেতে পারেন ডাক্তারের কাছেও বা আর্লি ইয়ারর যারা বাচ্চা 5 বছরের নিচে হেলথ ভিজিটার খুব ভালো ইনফরমেশন দিতে পারবা, তারা knowledgeable. So this episode of Balancing Tradition and Modernity in Parenting, we hope you found today's discussion enlightening. Remember, parenting doesn't come with a manual, but with the right support and resources, it's a journey that can be both fulfilling and transformative. I want to conclude, dear viewers, we greatly appreciate your presence. Thank you, Rahela. Thank you, viewers, for joining us in this episode of Family Focus. We are excited to announce that we'll be featuring a new topic every 2 weeks. Our upcoming episodes will continue to host discussions with experts on the chosen subject, and will also provide a platform for individuals to share their personal stories, ultimately benefiting our families. Your feedback holds significant value for us as it helps us enhance the relevance and utility of our content for our viewers. We kindly encourage you to share your comments and feedbacks on our Facebook page. Thank you for being with us. We'll meet again. Thank you.